Good fucking morning, Девайсы, welcome back, welcome. Анто 51, респектно. В этот момент, это непростые слова. Это непростые слова. Глоток тигуанини развязал мне язык. Тигуанини. Под тигуанинем нет ничего такого, чтобы я сказал, вот что-то соврал или что-то утаил. Если тигуанини дает мне кайфануть, то тогда получается чеснок. И, соответственно, прет сила. И исходит просто из меня самый настоящий чеснок, который я посылаю всем. Пью тигуанин, да, сегодня мы проходим Disco Elysium. Смотрю, что там у меня на битрейт. Он мне сначала мегабит 8 отправляет, потом 22. 8, потом 22. 8, потом 22. Что это такое? Где мои стабильные 15? Надеюсь, никаких дропов кадров сегодня не будет. Что это такое, непонятно. Да, сегодня плановый стрим. Хотел сегодня запустить в 6. Запустил чуть пораньше, на 10 минут, да. Сейчас будем раздупляться пока. Часок, я думаю, да. Потом пойдет добро. Будем смотреть, что как оно. 8.20 также идет. Не знаю, что это такое, с чем это связано. В общем, сейчас будем разбираться.
Что могу еще сказать? Выбили мы трасс с Ирака 20... Подожди, когда это было? 28-29 число. Выбил я 2 киловаттника, 2 киловатт кейса. В очередной раз убеждаюсь, что зумеры это дебилы пиздец. Продали в среду на 100 рублей дороже, сейчас кейс опять вернулся обратно. Но сейчас мы не продаем, опять же таки, лучше продавать с утра в воскресенье. Легендарная страта, всегда ее поддерживаю. Да, если сильно битрейт прям будет падать вообще жестко, то ребутну модем и перезапущусь. Да, вот такой вот план. Сегодня диско, сегодня продолжаем. Смотрю, я на первом стриме не дошел до того момента, который я проходил уже. Не проходил, вернее. Пока что все, ничего нового для меня там нет. Думаю, этот стрим на следующем уже будет что-то новое. Посмотрим, смотря как будем продвигаться. Этот глоток был за респект. Так, что мы там? Мы выучили знания вот этих вот всяких течений. Сейчас мы этому челиксу доложим, и он нас, по идее, пропустит. Пушур. Это все ничего нового, это все уже давно позабытое старое, можно так сказать. Так. Look, babe. The minion of law is also so unadvanced. the basic race education he received in high school has В чем заключается загадка рас? Примитивная расовая волшебная. Задание выполнено. Задание выполнено. basic racist. I take pity on Примитивный расист. Ты вызываешь у меня жалость, ты хочешь попасть в порт так же сильно, как хочешь на горшок карапуз. Я могу нажать для тебя кнопку, и она откроет дверь. can press the button for you. И это все, что я хотел. You make it. Я в прошлый раз ему что-то не то спизданул, и долго с ним пиздел. Айт. А как мне дойти до этого? С этой не могу попиздеть. С этой тоже. Только когда он отсюда свалит, он отсюда не уходит, right? Yes, I am. Он нам уже, получается, вот эту дверь открыл. For sure. Радио спускает странное жужжание. Да, битрейт вроде сейчас стабилизировал. Стандартный контурский шкаф с картотекой. Похоже, уже ящики заперты. Кто-то оставил кофемашину включенной. Пишущая машинка Дэви. Окей. Вот у меня, смотри, у меня ломается текст как-то. Вы видите? Мне кажется, нужно
Что это такое? В этом режиме предметы и персонажи, которые можно взаимодействовать, подсвечиваются, когда герой находится в непосредственной близости. Ну, вот он, этот шрифт. Его выключить надо. То у меня все ломается. Ты персонаж получше замечаешь, что ты забыл закрыть один из ящиков. Напрасно просадить составляет бумаги вот так без присмотра. Посмотри, что внутри, думает он. Ящик постепенно открывается, внутри расставлены по порядку коричневые папки. Смотри, папки. Сотни документов, данных в поставках, можно выделить два типа транзакций поступлений в Ривашоле материалов из внешнего мира. Два типа из Мунди, Града и даже Ильдемарата. И лучше тех же материалов компании Ривашоле среди множественных районов, которые направлены в перемещенный крон и GeMrock. Welcome to GeMrock, тарапа, на-на-на-на-на-на. Welcome to GeMrock, на-на-на-на-на. Растафарайство. Welcome to GeMrock. Да-да-да-да. Ну-ка, быстрее. It's beginner. Whoa, welcome to GeMrock camp here in Taksim, who pounds and wheat in the one bag. Tada, welcome to GeMrock. Some boy know this, like tourist. Чеснок, да, чеснок. Yes. Заставить себя посмотреть папки. Тут. Сила воли. Можно выбрать снова, окей. Похоже на какой-то это какой-то список дел, записанный крупными ровными заглавными буквами. Обувь Эврара, особый борщ в танцах. Полить растения Эврара, подмести в офисе еще плакаты. Возможно, председатель профсоюза дебардеров, он изучает за Welcome to GeMrock. Что же такого особенного в этом борще? Может, борщом они называют наркотики, спиртное, кровь? Не забудь, полить растения, подмести в офисе еще плакаты. Все пункты зачеркнуты, а сама записка скомкана. О как. Так, взаимодействовать. Чтобы изучить книгу, воспользуйтесь кнопкой взаимодействия инвентаря. They represent a shameful way to treat a former king, because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. To your disappointment, there aren't any full-color pictures. Ни одной цветной картинки, вот жиза, блядь, да. Неинтересно без картинок. Страницы покрыты колонками убористого текста, который изредка перемешивают небольшие черно-белые рисунки. О, fucking shit, ну хоть черно-белые есть. Ты несколько раз пролистываешь страницы большим пальцем, а потом возвращаешься к оглавлению. Так, прочитать колонку редактора. Положение. Хочу узнать, что творится в мире, что такое кунс. Посмотри, что не имеет в виду по местным вопросами. Куча последний тур переговоров с торговлей между странами Эпис и независимыми Семенинскими островами. Скипаем статью, пока признал, что даже не уверен, что большинство из этих стран находится Приличная страница обратно к началу, но что такое Kunz and Rural? What is this? Welcome to GameRock. Вот это напомнили, легенда. На-на-на. Шакира. У тебя охотник, что разрабатывает это искусство и культура. Окей. Дальше наша рубрика, лишь несколько статей на свежем радиоспектакле и небольшую заметку художника в центре внимания. В ней рассказывается про местную художницу с известными инициалами СЧ.
The main feature Главным материалом, впрочем, является длинная эссе, оглавленная тип топ-турная при критический мировистский взгляд. Прочитай про СЧ. Минутку, что такое тип топ-турная? this so-called artist spotlight is really just the brief. Художник, кстати, внимание, оказывается коротким списком вопросов и ответов, не прикрытых враждебностью, а опрашиваемому не к интервьюеру делает его еще круче обычного. The actual article is Если говорится, на удивление мало, но пролистав пару страниц, ты понимаешь, что это как-то связано с гонками на каретах. Если не следишь за гонками, то знаешь правила только о организованных спонсорских контрактах, не лично большом числе смертей. Ты ожидаешь увидеть в статье спокойное подведение итога прошедшего сезона, разбавленное, может быть, какими-нибудь забавными историями о более ярких гонщиках. Стоп, а с типом что-то не так? Во-первых, пьющий коммерция и спонсорство. Во-вторых, практическое преступление акцента на впечатление катастрофах. Два автора на степ Н. Калада, Берналь и Сул Бюхер. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the at the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're О, 750 тысяч реалов мне бы не помешало. You see? One cannot avoid the conclusion that Tip Top Tourney is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. Ah, come on. Can this article read your mind? Есть такой молодой тип людей, они прочитали одну-две книги и решили, что эти напоминают потаенное устройство реальности. Могу поспорить, что они никогда даже не двигались изнутри не видели, не говоря уже о гонках. Все, что они пишут, стоит воспринимать с рядкой доли скепсиса. As you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du Cristal a la Fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology. А что? Я какую-то хрень нашел, которую мог бы изучить. Смотри, тут сколько всего. Гийом Лемион. Окей. Проблема решения. А что-то еще у меня было. Какая-то хрень, нет? Разве нет? Окей, ладно, тут пока не качаемся. Пока качаться, в принципе, нет смысла. If you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, what do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds. Unsurprisingly, you skim. Finally, there's a brief article by the writer. Мне просто пришел, пойду забирать через час с кайфом. Я сегодня ходил, забрал эту куртку себе и стяжки купил и рамку для проца. Потом, когда воду возьму, ебану и рамку. Прикольная рамка, Мождаковский такую подсказал. Кайфоломное респект, it's begin. Сол, здорово. Лови разъеб и begin. И чеснок, и very nice, и good nice.
Сегодня мы кайфуем и отдыхаем. Сегодня у нас Disco Elysium, full chilling, full расслабуч, гуч. Вот, упиваю сейчас тигуанинем, короче. Тигуанинь, лун, чеснок. Вот. Почитываем потихой. Такая вот тема. Последнее, чувствуешь отстраненность от самого себя? Ну, такой вот магазин. Мысль завершена. Одинокая дорога домой. Оу. Мужчина на месте, дом ждет тебя. Проходи мимо 41-го участка, через рынок, мимо идейного центра Буги-стрит, к другому берегу озера, замерзшие глаза в центре района, потом мимо видеопроката на углу, там в конце присаженного соснами улицы стоит небольшой, не больше спичного коробка домик, Voyager Road, дом 11. Ты здесь больше не живешь, то время давно прошло, людей не осталось. Зачем ты пришел сюда? Что до сих пор здесь? И где дилер? Тони из пушера. Где дилер? Надо вернуться на работу сейчас же. Это все, что у тебя осталось. Сейчас все, что у тебя осталось. Yes. Подожди, а я эти мысли куда-то переложить не могу, да? Я их типа только забыть могу. Мне нужно очку навыков на что-то потратить. Открытка Ле Шардан 20. О, look at this. Только минус драма у меня будет. А так я крутик. An imposing combination of a punch. The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Белая проверка. Ну, бля, глаза тестим. Your fingers run over the dial pad. Твои пальцы пробегают по панели кнопками 005. Это код Ревашоля 4952. И после некоторых колебаний последние цифры 993. 993. Набор номера. Video Revachol, 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lammy. How may I help you? А теперь это этот чувак. Тоже Тони из Пушера, только это другой Тони из Пушера, который фильмами торгует. Я не помню этот фильм. Круглосуточный прокат видео, революционный прокат фильма и миллионной пленки. Меня зовут Лемми. To extend your rental period? Do you need to extend your rental period? If you need any further assistance, you can visit us on the corner of Voyager. Все равно пишет 0 опыта. Хотя я получил только сейчас полтос. Он зайти на прокат на углу Voyager и Main. В голосе начинает звучать раздражение. Могу вам помочь по телефону. Это все? На торце здания, стоящего на углу Voyager Main, висит большая неоновая вывеска Ревашоль. Видео круглосуточно. Идет дождь, улицы практически пустые. В грязи видны отпечатки женского обуви. Они идут прочь от двери. Окей. Внезапно ты понимаешь, что ничего больше не хочешь слышать о прокате видео, да вообще обо всем. Об этом хватит жопу все это. Что в жопу? Мне жаль этот круглосуточный прокат фильмов Ревашоля. Так, ладно. Пойдем наверх. Ну тут трэш полный. Вот здесь вот куртку надо как-то будет достать.
feel it. Yes, it does bear the RCM. The service cloak issued to you by your station. As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like that I will shield you from the Его той защитой от стихии отдам тебе свою жизнь. Такое сообщение исходит от плаща. Окей, а тут раз я до плаща допрыгивал, что-то куда-то там. Прыгал я на плащ. Вот, теперь у меня плащ есть. Я куда-то там раз до него допрыгивал, что там куда-то упал. Было такое. Вот, короче, нам сейчас надо к Эврару, с ним допиздец, чтобы он нам помог это тело снять. Чтобы нам громило, по-моему, помог тело снять, right? Головорез, или как его там зовут, Кайфолом какой-то. Ну, это, смотри, не подсвечивается, хотя я тап жму. Что мне надо, чтобы открыть? Какая-нибудь отвертка или что-то такое. Тут один из контейнеров с сюрпризом. Да, я знаю, там какая-то квантовая запутанность будет. Типа, у меня там деньги будут прибавляться. Я знаю, я до этого момента еще доходил. Я, типа, проходил давно, в 20-м или 19-м году. Эту тему. Там его как надо что-то опустить, что-то такое. Там будет вот эта квантовая запутанность, да. The lyrics to this container, the accent is so thick, it's impossible not to know. Container, Evrard, he looks after everyone. I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks got it. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be... Oh, you want Mr. Everett then? He's an awfully nice fellow, he is. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, Oh, Mr. Everett is where he always is. In his office, of course. Yes. Oh, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine. Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day. It's very, very good. Makes a man feel... Power borscht, huh? Never heard of a Мощный борщ. into dogfighters. Alcohol, however. А вот ТГшечка-то. Yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always Ихний товар. and that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grand. Oh, sure, mister. Особый борщ. You do that. Yes, sir. Окей. Что такого особенного борща, который едят забастовщики? Его готовит повар из танцев в тряпье. Ее можно найти на кухне. Разузнайте побольше. Окей. Bye-bye now. Теперь вы, по-моему,
Эти дебильные вопросы никуда нас не приведут. И тут и враж сидит. Тут дохуя рассейвиться надо будет. Before you is a walrus of a man. With great effort, he straightens himself. Welcome, Mr. I'm Everard Clare. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me. He looks extremely comfortable. The tiny folding chair on the other hand. You go ahead, detective. Whatever he has Okay. in store, it can't be good. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. Он если сядет, по-моему, он здоровье потеряет. Have convictions. One of which is that I will not engage with any man who won't face me at eye level. Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then, I'm afraid I must... You're no Titan affiliation, buddy. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. So tell me, how can the head of the Debarders Union... The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. This should take care of that nonsense. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences. Hey, that's 25 real. 25 реалов, хорошие деньги, подумал о том, что будет на них. Stuff you could. До смешного огромный чек. Взять да не смешно. Взять до смешного огромный чек, но ничего не говорить. Мне это не нужно, оставить себе. Если у тебя было бы 1 хп, ты бы сдох из-за того, что не сел на стол. Ну да, бля. Там был вариант еще уйти. Можешь взять до смешного огромный чек, запихать себе в жепу. По-моему, я у него взял тут раз. До смешного огромный чек. Is there anything you'd like to say to me? Or... No. Cool? I wouldn't go that far. I'm sure there are cooler things than delivering a comically... Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Пусть мне заводит, профсоюз занимается этим буквально прямо сейчас. Ваш потерянный пистолет разыскивает мои лучшие ячейки. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. The world is swallowed by... Боевой дух еще раскуячен. Only 2 words escape. Весь мир поглотила черная дыра страха. У цели только 2 слова. Потерянный и пистолет. Откуда вам известно? Я не волнуюсь, все схвачено. Are you all right, Harry? You say you got this, but you seem a little anxious to me. Don't be. It's not like you left it loaded. Самообладание. Loaded gun. Local... Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. I wouldn't be so sure about that. Какое самообладание. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are going to shoot themselves with it. Потому что потерял свой пистолет, теперь те детишки его подберут и убьются. Ну, ёпт. Mr. Dubois. What is this, Mr. Dubois? Вафан. What is he trying to pull here? You need to cool... Mr. Dubois. Mr. Dubois. Harry. Щелкает пальцем, но все бесполезно. Ты впал в какой-то ступор, лошадь стекать по стулу, как алкожеле. Нет никакого Гарри. Уходи в себя, там безопасно. Mr. Dubois, are you okay? Can I... Maybe you could use your hand... Можно надеяться эти руки, изобразить, ты швыряешь этого господина Дюбуа ему в лицо, а сам он господин Дюбуа. Act right
Нехорошо, лучше не бывает. Окей. Стекать по стулу. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. Пусть лучше бы Ким сел на этот стул, бля. Okay, enough. We are here to ask you some questions. Yes, for sure. Get yourself together and ask him questions. It is about time. Полис вопрос. О боже, это на 100 лет. Questions will help you regain some of your lost dignity. Окей. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I mean, it's no secret that the lynching is... Выполнить секретное задание. So much to talk about. Возьмите показания Honestly, представителя. you've been Окей. weighing me so heavily. I understand you need to interview me. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could... Yes, that sounds good. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically... У меня есть безумная идея, полицейский ведь настоящую машину к открыванию двери. В этом невероятно талантливый. Несколько дверей в свою жизнь открыл. У меня сложная информация, враж. Это не про нас. Ложная информация. I'm sorry, man. Машины по открыванию дверей. I'm not sure I understand. If you're asking us to break in someone's door, it's not going to happen. Come now. I just need you to go open a little door. Нужно просто, чтобы вы открыли одну дверь, составили ее не запертой. В этом нет ничего сложного и абсолютно ничего подозрительного. Да дряблый слизень думает, что может тебя использовать. Его ждет сюрприз, играя по его правилам, сынок. Но держи пушки на макушке. Он уступится, и в этом моменте ты окажешься сверху в выигрыше. You're going to come out on top. Fantastic, my friend. You can get the key from Manana. Откройте дверь в квартиру для Эврара. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real... На цокольном этаже для теплицы, чтобы припугнуть того, кто там живет. Сделать то, что вы должны. Мне Эврар обещал делиться с вами информацией по делу. Зови меня Манана, ключ от квартиры стукача. Кто такой Манана? Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Не уверен, что я принял это задание у него тогда. Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everett. My God, so it's true. I didn't want to believe it. I think the odds of that are very low. So good to hear that. Words flow like a river of honey from his lips. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Красная проверка, бля. Го, похуй. As you look at the folder, Everard covers it with his hand and pet. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. Those Census Bureau... He got the name from the census. Он узнал ваше имя в бюро переписи населения, а все остальное это свидетели событий Мартинес. Yes, Mr. Kitsuragi from the Census Bureau. Like I said, now I'm at... That means he doesn't really know anything about you. A pity. The mystery of you will have to remain a mystery. Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. Гардивуа. Так. Oh, that's very nice. One thing I want to make very clear, Harry, is yes, we're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you shouldn't work with her just because you and I are such good friends. I'm not a jealous guy. What do you mean, Harry?
Nothing. I let him go. He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Empty all your barrels on me, Harry. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the... Oh, did I leave my casserole on? Better go home and... Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiation... He doesn't want to see her. It's a simple... Of course, Harry. I have no interest in what she is doing. Tell her about all of it. My brother's... It is rather interesting to tell people things about each other. This is weird. Not nice weird, but okay. Что за фигня, блядь? What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any jolly fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? Как может такое говорить? Вы знаете, что я это не люблю. Harry, you wound me, Harry, in the heart. But I trust you to put this to bed. Thank you for your understanding. We will. You too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were. None taken. Did we have anything else to do here, Harry? I don't know what that means, Harry. Shady brew? There are so many moving parts. You know what? Don't even tell me. Whatever it is, do it. Surprise me. He sincerely has no idea what you were talking about. And he doesn't care either. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone. Your gun will be found, Harry. The only way to find it. Кажется, единственный способ найти пистолет — работать с Эвраром. Возможно, он даже держит свое оружие в заложниках. Твое оружие. Окей. Damn it, Harry. That's exactly what it means. I'm only kidding, of course. He is not. Of course. I understand. We help you. Honestly, I didn't want to bring it up, Harry. I heard you have become Measurehead's race pupil. Так. Последователь головомера. Свой вклад в это дело. Personally, I'm not big on the whole race thing, but that's okay. It's all right to be a massive racist, Harry. Let me assure you, I'm very glad you're comfortable sharing this with me. I run a... Anyway, I assure you... Wait. You need this to get in and out through the gate. Here, you're one of us now. Good, nice. Так, чек. Ключи.
А где карточка? Отсутствие карточки. В ломбард не сдать. Если мы попробуем. Шейки, здорово, нихуя себе легенда. Легенда в чате. Здорово, дед. Ты шейки не играешь в такие игры? Sure, mister, absolutely. I'm always willing to. Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So is he? Sure, mister. Oh, yes. Born and raised in Irish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit. People say. Thank you for clarifying that, sir. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Ну, диск прикольная игра, но я не знаю, для стрима она может как-то и скучновато быть. Ну, я не знаю. Я так чисто под запись всегда все прохожу. Мне потом интересно пересматривать какой-то момент, где я так или иначе поступил. Больше, наверное, для себя такие трансляции. Да я даже с вебкой не запаривался. Я ее сегодня не включаю. И уже, наверное, целую неделю. Надо будет нормальную вебку взять. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office. Ну так в диск можно поанализировать, почитать, отдохнуть. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation for a week or so. Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Him and his boys stirred up something in town. Они упорно завалили какую-то кашу в городе, значит, наверное, напились сильно и в драку влезли или еще чего. Я слышал, как господин Эврар говорит, чтобы отдохнули немножко. Вебка зло. Ну, вебка зло в том плане, что мне кажется, что над душой кто-то стоит постоянно. Ну, стоит пару стримов провести, и отпадает такая тема. В первый раз, когда я ее включил, был небольшой дискомфорт. Потом не было такого. Потом, когда уже я вебку выключил, вернее, был дискомфорт. На втором мониторе же у меня OBS открыто. Ну и всякие такие реакции, какие-нибудь, в каких-нибудь хоррорах. Интересно пересматривать. Можно их на шорты заливать. Вот. Но я думаю, тут ничего такого не бывает, так что, в принципе, диск можно и без вебки настриманить. Не уверен, что этот чувак нам что-то расскажет отдельно. Dr. MATREXX said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years, she has. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it up. Well, thanks a lot. Coming from, sometimes I feel some of the guys don't really get. Ну, по приколу можно сейчас открыть тот контейнер. Где-то нам нужно какую-то монтировку найти или что-то. Я не могу этот контейнер открыть.
Где-то контейнер какой-то висит, его нужно через кран опустить. Чек нам и этот Иврар подогнал. Нормально, в принципе. Закупимся сейчас с кайфом. А, ну вот он, кстати. Кстати. Или это не он? A rusting control panel with several knobs. Marsh. On. Addict. Off. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. О, вроде в этом контейнере мимас спрятан. Или это проход куда-то? Непонятно. Нет, походу тот шуе. Шуе контейнер. Порт спит. Вдалеке все громче звучат голоса бастующих. Кран может отдыхать. Его цель достигнута. I can't see how that was worth the records, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Отключить. Он поднимется, что ли? Если я отключу. Нет, пока не будем отключать. There are a million containers here. Why are you fixating on this one? It's a cargo container, detective. Just like all the others. We are not here to interact with containers. You attempt to turn the handle. To your left, the lieutenant considers your actions. With some no reply. Убедить дверь открыться. Мне кажется, нет шансов. 3 равно 0. Now is not the time to get philosophical, detective. You can do that after hours. По-моему, чувак из этого контейнера может дать нам 500, что ли, реалов. Там какой-то профит мы с него можем заиметь. Если нам риторику попробовать покачать, шансы повысятся, по идее. Чтобы открыть эту белую проверку, потратьте очки навыков на риторику. Всего у нас сколько навыков? Го, обычный бахнем. Шансы не поднялись. Стоп, а если я загружусь? Не, же риторика 3 останется, правильно? Ну все, тогда не будем качать ее.
Так, по заданиям. Я почему-то Сильвии не позвонил. По особому борщу надо сейчас идти. Позвонить Сильве. This is the night watchman's booth. If you must. But please hurry. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. It's a black and white photo of a young couple out. Why did you take that? Fine. But let's move. I don't want... Что за фотография? Где она? This. Лето 91-го года. Тут еще прикольные лазы все есть. Я вот не помню, откуда они ведут. Короче, сваливаем пока. So, how'd you like our harbor? It's but a rest area, right? Talk to the boss, eye to eye, like men of the plane. А, вот this. A key, huh? Окей. What door is this key supposed to open? Of course, I got you. You don't know anything. I got that key right here. Let me tell you, it's mighty good of you to help us out during this. Так, а чё за ключ-то? As they say. Oh, so the none of the above type, are you? I get it, I get it. I like to keep my distance too. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. Мне нужна дверь в подвал за теплицей, что на заднем дворе танцев в тряпье. Это все, что я знаю. Наша организация, как бы сказать, имеет ячеистую структуру. То есть мы в вела друг друга не лезем. Окей. Подвал за теплицей, что на заднем дворе танцев в тряпье. Okay, but where did you get the key from? The janitor gave it to me. Nice fella. Уборщик Talk дал. about life and things that really none of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Суета, маята. I'm more of a philosophical dock worker, see. I like to talk about the big picture. He is, and what they're fighting for. This is interesting. The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Right? The man whispers a jaunty chip. What's this? We're getting reports of... Поступила информация, что где-то в Мартине замечены нормальные, разумные и умеренные политические убеждения.
It's also about that, but it's also more. It's time to become a citizen of the Kingdom of Conscience. It is not a place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. Incrementally. Yawn. You'd get there faster with a little speed. History's greatest catastrophes have been brought up. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually, increment by increment. The kingdom is difficult to comprehend, and even more partly because humanity will need to discard. It's also post-industrial, post-ideological, and even post-sexual. Чего он мне впаривает, блять? Slow down, Mr. Reasonable. That's right. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in. Вот это королева королевство совести. Окей, современную расовую теорию можно забыть, получается, right? Забыть за одно очко? О, нет, тогда новое разблокируем. Пусть будет так. Что-то у нас супер много дел появилось. Гопа как к повару. Так, тут закрыто. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging. The man says a couple of sentences in that strange language of his, and then seems to wait for you to speak. Just one word. Sounds quizzical. Horse need more vodka? Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Of course, vodka. Now that makes a very, very special. Turning it up seems like a dangerous idea. Honestly, the place is a powder keg. The cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. He looks up at you, then looks away quickly. Shrugging is an international sign for no. I don't know what's behind that. The mention of mañana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Понятно, короче. Стоп, там дверь не открылась. You see a heavy steel door, the cobalt blue. Так, сейчас Сильви позвоним. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater. This is Precinct 57. How may I assist you? Of course.
What is the number, officer? Yes, hold on. Received. Lieutenant Kitsuragi slowly begins to tap a little. Officer, I have Sylvie Malaika. Yes, hello? Alright. Oh, right. Hello, officer. There is no resentment in her tone. She wants you to ask her out. No question about it. No, not me. No, sorry. I don't. People don't have the money to have the cables put in again. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the court. No one calls the police. The union would get angry. You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. За «Я здесь власть» есть ачивка. Okay. I didn't want to get in trouble with the others. Push her further. Show her. Продавливаю ее, пусть поймет, как сильно ошибается. The other people who live around here. Local people, you don't live here. You don't understand. Squealing is frowned upon. Please, I just didn't want any trouble. You do? What else can I do for you? Yeah, go on. You mean, why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Let's just say I left because I needed to get away from someone. You know whom? What? No, why would you even think that? Please, don't bring Gar into this. It's none of your business. I already said I don't want to talk about this. You're messing everything up again. Yes, I know who you are. You're a police officer. The law. Oh, no. Real policemen have uniforms too, by the way. Where's yours? He's in plain clothes, voluntarily. It's different from not. There are officers who wear the signature Perseus black uniforms to the highest ranks in the RCM and end up buried in them as well. Others do it more casually. Вы не видели мое удостоверение, вы не видели мой пистолет, блядь. Повторяющийся вопрос какой-то. Uniform? I never saw you in any uniform. You had your things on, please. No, not this again. Everyone saw you were trying to impress some people with it. Everyone was eating and you were waving it around in everyone's face, begging them to describe it. You said it calms you, and then you started making suicide jokes. It got pretty graphic. No idea.
All I know is next you were waving around money and Грядет озарение у меня сейчас. you pawned it. But believe me, I did not ask. Блять. No, absolutely not. Понятно. I do hope so. Please don't call me again. Bye. Alright. Пиздец, ёпта. Да го угорнем. No, Unlucky. she doesn't have a problem with you. It must be someone else she's angry about. Some other guy. Like Gart. Trust me, you wouldn't want to be the guy here. No, you're the guy. You're Lieutenant Love, matchmaker extraordinaire. Help the poor girl out, lest she turns into a spinster. Oh yeah, my point exactly. You know how they are. You know what you've got to do. First, you've got to calm her down. Tell her you think you can do that, Lieutenant Love. No. What? Oh God. Please, just stay out of my life. What? What is it? Call was dominated by the other party. Anything else, officer? It's on. The love quest is on. Too late, everyone. It's on. Take it to Gart now. Мне кажется, ничего не получится. Sylvie Malaika on the line. Yes. Hello? Oh, great. You mean, why did I leave the bar? Maybe I don't... You hear the call. Anything else like 57... In the cabin, you see a set of... Alright. И чё, у меня задание выполнилось или нет? Окей, откройте дом Врара, поговорить с Гартом. Go. Так. Переносики полицейским, он отправил струны. Where he died of autoerotic asphyxiation. His body was found hanging. Так, как я связан с этим? Как мне это поможет? Это this guard. Can I help you? God. Oh, but he should be. Lay it on him. Назад. Wonderful. It is. It's wonderful. What? What does that mean? Cock carousel. Does it mean you talk to her? What else? What else do you need? He looks at you, spinning your arms, then leans on the cord. She broke the bird, you know. The great skewer. I found it on the ground with a broken wing. I should have known.
It was her way of telling me to piss off. Or you broke the bird. It can also be that. I think Sylvie even. Yes, the bird is connected to this. It's a symbol of hope, and she broke it. Huh. Cock carousel. I think I understand now. That's what they ride. To ride the cock carousel until the clock runs out. Here, have the rest. Now, let me have a drink and think about this shit for a moment. And there we have it. Isn't that beautiful? Легенда, легенда, заработай. Еще и алкогольный напиток заработали. Легендарный детектив. Воистину. All right. Так, ключело. Ключело this или что? Какой ключ? Как мне вот сюда прийти, блять? Откуда это идет? An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Восприятие. Что будет, если я заролю это? О, this is it. This is it. А, понятно. То есть ему сразу было непонятно, что это дверь. Открываем. Или это не та дверь, которая нам нужна? Be still, my beating heart. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. See that ladder there? It's probably another way into the industrial. О, да, this is it. Это нам надо. Что-то я думал, побольше будет. Look at this. Во, вот тут у меня куртка висела в тот раз. При первом прохождении. Это забирание. А, еще сюда могу прийти. Рейли-рейли. Забирание. Тут что-то прям много всего. Кстати, непонятно, что это второй этаж. Смотри, тут как будто вот здесь проход есть. С первого этажа. Что это такое? Открытка. И типа все, да? Там какие-то проход через окно. Что это такое? Но это не похоже на теплицу, это что-то другое. Типа все, сюда прохода больше никуда нет официально. Все, значит уходим. Значит, сваливаем. Вот вот это наша комната. Вот это наша комната с ключом. А это не этот, не домик Куна типа. Случайно. It was closed for 5,000 years.
How the fuck did you get in? Shit. Get the fuck out of here. You can't do that, Kuno. Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. How did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. It's a vitamin, pig. Don't you know anything? Yeah, it's the Mac. You fucking need that shit to stay on. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do it. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Oh, that? Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Yeah, Kuno plays on Snuff Radio, fucks pigs, live. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. The fuck do you want with it? Good call, Pigmeister. The fuck do you... Good call, Pig. The fuck... Good call, Pig. Kuno just... Alright. This trash container is locked. The sliding lid, there's something in there. Not necessarily connected to the case, but still. Well, it is a container. Maybe you're prioritizing it. Trash? Food waste from the cafeteria? They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. We could try using a pry bar, the one you took from my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Инструмент не в активном инвентаре, вот оно что. Вот оно что. 17%. По-моему, там ничего не будет. Unlucky. Unfortunate. This trash container is locked. Force time isn't happening. You've jammed the pry bar under the lid, but... Блять, хуйня какая-то, окей. Давай к этому челу опять придем, угорнем. Кстати, монтировка. У меня же она есть. Блять. И чё, мне идти обратно открывать тот уже ящик? Чё-то я тупанул. Can I help you? Mine? No. Thank you for clearing that up. Why? I thought as much. Well, yes. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Okay then. Maybe you're callous yourself. What do you need? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back. ТХК. Как все просто дается легендарному детективу. Так, сюда, потом туда, yes. Потом куда-то туда, наверное.
Что будет, если отключить? A rusting crane does not return. Понятно. Так, где-то мой легендарный ящик? Тут где-то. Что-то я его потерял. А вот он. О, DSZ, сейчас откроем. Куда мне ходить? А, это. Перчатки на технику, перчатки на сумрак. Так, можно здесь еще закупиться, кстати. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Wow. I didn't know you worked for the union, sir. Anything else I can... Blow the whole thing on speed and... Yes. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and... Okay, here. Немного вот этого. Немного вот этого. Alright. Тут еще всякие приколы. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Дорого. Так, оттуда я не перелезу уже нигде, right? Yes, это надо нам дальше идти. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Так, похуй, зайдем сюда позже. Сейчас все перемешается, я все забуду. This is a wall on the side of an apartment building. Are you trying to sneak up on me? Pig's come to take me out. Trying to snuff me out. Don't get fucking clever with me, pig. You think you're so clever. This must be it. The basement door is weather-worn. The Royal Lion, Guillaume's kitten. You try to be... Finally, the door unlocks as you hold the...
This is the flag of Revachol, the suzerainty. This isn't just one sun, but there are little suns dancing around the big sun. This is the sevenfold sun miracle. It's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens. The tenant is an old-fashioned guy. The flag doesn't seem to mind. It's just a colorful fabric. Ну, у нас что где-то? Тоже какая-то рубашка. Но это другая рубашка. A row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure, a little ring. Though cheerful, the image, there's something disdainful in the way, the curves and lines of the... It looks like the artist is celebrating diversity, but underneath, he's just making fun of these people. Тут что-то можно, расизм качать, что-то еще такое, шуе всякое. Of course, you slippery bastard. The lieutenant picks up one of the mugs, then puts it... I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. It's clear you like the hard stuff, Brota. Lower intestine? The term is metabolic and circulatory system. Fascism, Brota. Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachol's problems? Quit stalling, Bruta. We're talking about the weakest, worst, most insane thing. The weak link. Yes, them, but also women. Women, men of war. You don't like them. They're insane. Their idiocy needs to be scrubbed off this world with rubbing alcohol. Подозрительное начало. To go back to the fucking kitchen. That's what fascism boils down to. The rest is also important. But the main thing is that women need to know. You're going to keep your views, right? Keep your views, Brota. There's a slow, painful growl somewhere in your intestine. It is one of betrayal and disappointment. All right. A row of mugs sits on the shelf, a little ring. There's something disdainful in it. It looks like the artist is celebrating diversity. No one's telling you to like him. The lieutenant picks up. I'm beginning to feel... Все заново. 2 раза взял кружки, челик. Так, ну, all right. Мы открыли дверь. Скажите вражу, что открыли дверь. Откройте мусорный бак. Окей. Пойдем пока здесь разберемся. Это уже потом будем все делать. This Postlavantorie mail collection box has been heavily... The box seems happy. Eat shit, pig.
fucked by the coon, and St. G have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox also. The mailbox does not know how to man up. It is an inanimate object. Так, ящик. This trash container is locked. The slut with a well don't. Maybe you shouldn't. There is, but you won't like it. Sweat, the smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. You see, a box falls into pieces in your hands. Among the threadbare kitchen towels, something catches you as the legs. The victim's clothes? Drop them in here, officer. Guitar mark, blue. Вот улики пошли. That's it. Do you see anything else in there? Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive color. This is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor. The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise not really. All we know is the victim... The fuck's he on about, kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or... See? The lieutenant nods, then looks back into the trash. It's just organic waste. Nothing. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged. Officer, is that your paperwork? Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Boring. Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Be sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemies, organized crime or worse. It will also not hurt to start taking notes on the case. Anyway, where were we? Some items, such as the ledger you found, are Вы можете взаимодействовать с некоторыми найденными предметами, такие как, например, журнал. Чтобы изучить свои записи, откройте вкладку «Взаимодействовать» в инвентаре. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction, or only in its social sensibility. Interesting. Reminds me of the mug collection we saw in our weasel's apartment. Maybe he or she had an interesting little clue. Let's see where this goes. Clues have a way of magically connecting to... Or it may just be a coincidence. Either way, something to keep in mind. What else do you see? You've acquired an interactable item. С этим предметом можно взаимодействовать. Более подробно его изучите. Окей. Alright, тут еще какая-то мысль великая. Почему она оранжевая? У меня кнопка была. Ничего тут не появилось. Так, ну alright. Новая мысль. The kingdom of conscience will be exactly as it is now. Moralists don't really have beliefs. Sometimes they stumble on one, like on a child's toy left on the carpet.
the toy must be put away immediately, and the child reprimanded. Centrism isn't change, not even incremental change. It is control over yourself and the world. Exercise it. Look up at the sky, at the dark shapes of the coalition airships hanging there. Ask yourself, is there something sinister in moralism? And then answer, no. God. Окей. А, this is it. Мы уже его изучаем? Или уже изучили? Кружка. It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed-away mug that you dug out of the garbage? But it was in the trash. Why not just call it out when you see it? Or do some volunteering work? It's the legend found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from... Right. What more do you need? A rubber condom stuck to the back. A graffiti below the pathetics. Terror. Do not look into its blue heart. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the... Баг с перемещением на главной площади уже встретил. Нет, не было такого. Has been attached to the clip. Трофимов Максим, это тот самый? Или это другой чувак? Провести кружкой провести рукой по алюминиевой полоске. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with... What? That thing. It's a halogen watermark. We use it for adding information. Галогеновый водяной знак. С помощью него настроить данные на собственность РГМ. Okay. While a bunch of sodden paper, they're not exact. Once in a while, work, strife, poverty. The GeMrock quarter is Понятно. Welcome to GeMrock. На-на-на-на-на-на. Сейчас середина марта. Ну, кстати, почти. Вот это вот своевременно я начал гамать. Там хрень такая, что ты будешь сжимать кнопки, а сработает только в одном положении. Да, я. О, легенда в чате, нихуя себе. А ты проходил диско? Я что-то проходил, короче, в 20-м, наверное, году. Я вот не помню точно. И на середине где-то забросил. Пока что все, что тут у меня было, это ничего нового. Я это уже встречал. Я знаю, что куда-то там можно на лодке уплыть, на какой-то еще остров, что-то такое. Куда-то уплыть, короче, можно. Вот этого я не делал. А вот это все вот это вот, это я еще уже проходил. Что-то я знаю, что-то я подзабыл, короче. Такая тема. А сколько тут? Несколько концовок? У меня была одна концовка с дедом, ладно, окей. Не-не-не, антиспойлерина ин чатерино. Я до конца не прошел. Середина марта, да, своевременно. 2 дела недели, нормальная загруженность, лейтенант. Two complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Arson, petty theft. Yes, a title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and Vesper. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet. Others appear Незакрываемое дело. Murdering. No, you don't. You're a human measuring instrument. It's going to take an effort to piece these case files together. But
У меня была концовка единственная, когда я там что-то сфейлил у зеркала или где-то, короче. Он ушел в себя, или что-то там кто-то меня додавил, и игра закончилась. Но это было не сегодня и не вчера. Это вот было, когда я первый раз проходил. Я не знал, что там можно что-то нажать, игра закончится, пиздец. Ну, но тогда я уже знал, что есть типа быстрый сейв, быстрая загрузка. Чтобы перед шансом такой хуяк сохранился, а потом загружание, если не прокнуло. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. It's a holdover from the early days of the RCM. Right after, again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Проходи на какую-нибудь новую, а для ачивок сейвы качай. Без них тяжко. Ну, разумеется, мы будем проходить на какую-нибудь одну. Как пройду, так и пройду. Все по чесноку, чтобы было. Ну и ачивки, типа, я что, на платину, что ли, буду проходить? Какие открою, такие и открою. Тоже все по чесноку, я считаю. Я думаю, такая тема будет. You don't exactly close them so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Можно затестить логику. Arson, petty theft, there is, for precisely one more. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's the lieutenant looks at his blue notebook. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Know that I give this to you with resentment. The task you inspect the victim's body. Так, все, так, пишем простым языком. Все, чеснок. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. A satisfying slash sounds across the things to be done and things already done. No, actually. Any ideas? Okay. It's a good name, but it has one problem. This case has nothing to do with the setting sun. At all. Something more concrete, perhaps? Do you have something concrete? Usual is boring. We don't do that. Okay. It's a good name, but it's something more concrete, perhaps? Usual. Окей, мы попали в петлю. Это петля. Do that. Это петля. Oh, well, then maybe I can suggest one. The Hanged Man. Are you sure? I think it's pretty serviceable. Okay then. The case doesn't need to have a name. Fine. For inter-district cooperation, let's try one more time. What do you want? Furies? Yes, well, I don't know. Could you make it less poetic? Yes. Great. That's great. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good to be sort. Да уж. You don't exactly cloak in the. Надо все изучить, тут все протыкать, чтобы у меня шансы повысились. To do police work. Чтобы выполнить интеллектуалом, кайф. A monetary penalization ranging from 20 to 200. These are quite sinister in turn.
They give a date and time for the person. A dozen pages of thin copy paper. Bright color of the irises. Predation marks. Condition of sexual organ. Yes, all that remains now is to fill those forms and the rest of the stinking cellulose. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone blue. The blue heart. Don't look into it. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Бля, не вот это ли unfortunate, случайно? Не вот эта хуйня меня заруинит? The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not. There's pain in there, if you want some. With your hands, you four-sized pages hang from the clip. Открыть тайник в планшете, ладно. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It У нас на логику и на технику есть тема. This base surround. Синяя ручка у нас есть. На технику. Так, ну я максимально... О-о-о. Я максимально техничен. Пошур. Так. Журнал. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging. Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB41. Why, yes, your every last alphanumeric in the files begins with Harry Dubois, HDB. Still feels like there's something missing from that. It would be very interesting to read about these, wouldn't it? I mean, there seems to be a square-shaped entry wound. That's all you got. From the half hour you spent piecing it together, all you know is the entry wound. Who knows? Those pages are missing. Don't worry. One day you may still catch the man. This one, the mural is enormous. Two silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible only in the next world." People call it that thing and that fuck. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffiti artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The case files do not show you finding the author of the design. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 40. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between two options. Что-то трудность какая-то.
Все, забрал царь проц. Во, бля. Че, сейчас будет установка? Царь установка. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority. And that love truly is possible in the next world for new people. And it is too late for us. Че, установка будет в мае, когда докуплю остальные комплектующие? Это I'm sorry, man. А на материнку тоже будешь ставить, да? Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? AKA Leslie and Burke, AKA the public indecency drunk and the property damage drunk, is a cursed case. It has been passed from unsuspecting officers. Я понял, материнка другая. 10 years. On January 29, the unsolvable case made its way to you. Welcome to GameRock. It is unclear. You were so drunk you didn't. Welcome to GameRock. Leslie will always take his pants off when he's drunk. Burke will always trash everything. It's just what they do. It is their nature. You cannot. The only way for Leslie to stop flashing his genitals to bypassers and for Burke to stop dismantling signage and rear-view mirrors would be for them to stop drinking alcohol, which in their 40s or 50s, it's hard to tell because of their distorted features, is a medical improbability threatening fines, dragging them to the station, locking them up in the hellholes they live in, locking them up in the station, hypnotherapy, even trying to get the local. It's plain to see from the files that you, Satellite Officer JV, and Special Consultant TH had more important cases to attend to. You uncover cross-reference to several ongoing investigations, each brought to a standstill every time you drive down Main Street. Because there they are, on the corner of Perdition. And what is Leslie doing? Good, you're learning. If the files are to be trusted, that's all there is to it. That and Burke breaking things, and the fact that they're both drunk. Блять, меня еще спрашивают, что тут написано, вот ублюдки. You're drunk out of your mind on potent Pilsner. You slam the hardened plastic ball. Читать рассказы приходится, вот что не сделать, блядь, ради легендарного прохождения. In the process, they'll kill them. They broke it. He came at us, and at us. I think he was trying to kill Burko. While trying to kill Burko, you slowly come around. The permeables compartment is open. You've smashed it up, can't get out of his apartment, an invalid. With Burke to tend to, Leslie cuts back on the indecent exposure, which is also why the officer responsible narrowly escapes a discipline. Some assholes brought their couch outside and hung out on it. In the middle of the street, on the roof, on the hillside by the motorway. You know, at an unexpected location. They were young, and they thought they looked cool on it. Insufferable dicks. Young people are the worst. So anyway, you got a complaint about the damn sofa, or couch, or whatever. They were leaving it out in all these unexpected and whimsical locations. They took it to where they also took photos of themselves on it. Cigarette butts, coffee cups, stupid couch. You had to clean it all up. And you did.
So congratulations to you. No, you didn't have time for that. These notes show that you have what is called a real goddamn job. You don't have time to be chasing murder. Tum tum tum. At the hookah parlor was a case originally assigned to an officer called Joseph Mills, who is now dead. Of circumstances completely unconnected to, beaten to death by a throng of Villa Lobos gang members when him and his partner JM, only initials mentioned, answered a call one night. Joseph Mills was on this case that he just couldn't solve, was doing it solo, said it was a real nutcracker, a real brain. Mills didn't get off the pot, not yet. He kept at it for a couple of weeks more, racking his brains, running with every theory, still couldn't solve the murder at the hookah parlor. Tough case, he said. Okay, so the case is handed to you because Mills isn't getting anywhere, and you look into it. Here's the setup. A young man is found dead in a hookah parlor. You know, those places where you go and smoke bubblegum-flavored vapor all day. Еще DR5 покупать на 6800 ГГц, она 22 куска стоит. Сейчас цены поднялись пиздец. Их в начале года, в начале того года, мне кажется, можно было купить за 17, например. Не было случайно такой цены? Или она только сейчас появилась такая память? No, it's soot and water vapor. It doesn't do anything. Yeah, so anyway, young man in his 20s found with his skull busted open, right on the floor of the hookah parlor, in the middle of the day. No one enters, no one exits. He's just sucking on his watermelon hookah all morning. Mills has no idea. Invisible assassin, movie deal gone sour. Girl at the counter did it. Nothing fits. Eerie. Man just dropped dead. So you go to the parlor. You see cushions around the table. See? You can't even read the thing without solving it. Yeah, it was that. Turns out hookah does do something. It turns off your brain's oxygen supply. And you don't notice it until you get up to go to the bathroom. Yeah, he liked his hookah. Smoking hookah. Didn't you hear? I don't know. Trying to come up with a movie script, maybe. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. Так, что за тайник в планшете? Надо засейваниться. Что там за мазагриш? It's the ledger you found in the trash. The two sides of the board appear slightly misaligned. Like a drawer. The slides snap back into place. What are you waiting for? That's because you know where this leads to. Бля. Сукин, блядь. Мне кажется, это будет полный GameRock. Окей, мне надо загуглить, блядь. Это что-то опасная какая-то тема. Что-то я не вдупляю. У чувака прохождение Disco Elysium, 15 часть, крышка плащ тайник. Всем. В планшете. Что? 15 серия? 15 серия? А почему так гипер долго проходил? В чем прикол? Disco Elysium. Сколько у него заняло? 200 серий? 63 серии, понял. Принял, бля.
К чему это приведет, мне страшно. Цена дебильна, куда деваться, фармим дальше. Ну да. В принципе, да-да. А, ну окей, that's good. Without resistor, 2 ticket stubs and a handmade postcard. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in your hand shakes. You're flushed with adrenaline. Without resistance or sound, the 2 panels move against each other. The compartment is the words just crossed your mind somehow. Who do you think? You. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Familiar handwriting lines the inside of a young woman in her 20s. There is care. Harry, it begins. You're already reading. Throw it away, please. A merciful wind blows in from the bay of Revachol. Let's go. No, don't throw away the baggie. There's dust on the drug baggie. Just like that, the wind picks it from your fingers. Cold, they let go. A small piece of paper dances above Martinez, and above synapses can be rerouted. The mind takes a new shape. Блять, а ведь игра на каком-то моменте здесь может закончиться. У меня сейвы-то не удалятся, я хер его знает. Under Precinct 41, where typewriters fire long into the night, and officers walk, the wind carries the keepsake away from you. To the southwest, the pale violet dot disappears. No, you should not have thought back at it. Now some of it is on your mind again. The Ledger of Oblivion. The Ledger of Oblivion is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your hand for skill bonuses. It takes about half. Yes. А что я вот тут не прокликал? Что-то внутри пиздец тут. Что-то тут не прокликал. Ладно. Вот это вот, например, да? Да. Так, хуй с ним, как выйти. Инструменты. Ну. Едкое эхо, дыс. Сколько у меня всего этих штук, я не знаю. Усваиваем. Ну да, чеснок. Чеснок, бля. Nights are still miserably cold this time of year. You should take care of that then. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the street. Fuck, does Kuno care? Kuno doesn't. Так, похуй, гоу. Can I help you? Thanks. I hope you found what you were looking for. How strange. I certainly didn't put them there. I think fugue states are more your forte, officer.
Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the road. On Clinton Street, near the Boogie Street Diamond, a small truck rattles down an alleyway. It stops by a rusted trash container. Thank you anyway. Yes? Yes, have you got it? Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Game? Everything is just a game to you, isn't it? Good luck trying to use it. All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key. Not until you bring me the money. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. I really didn't want to resort to this. The man is... Oh, Lieutenant. We're done here. Гоу, да. Ну вот он диски вот эти нам подгонит. Я сначала хотел их сразу залутать, а потом вспомнил, что с приходом ночи. Какие-то диски от машины, что-то он там хочет продавать. Regular people just call it the cage at the back of the motor carriage. Looks rather uncomfortable. Колпаки на колеса. Right. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. The lieutenant nods as you take the spinners. Ломбард к югу от площади. Look at this. It's not often that I see officers from the RC. What can I do? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. I haven't had any problems myself, though some of my customers have complained. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a keepsake. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. It keeps me entertained. He might be high. If he is, on what? Yes, we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the hubcap. Yes. No one was defrauded or jumped. Of course. I meant no offense. 200... Thank you. Here's the 100 real you need for your bill. Do not waste it. Anything else you're thinking of selling? Jean-Baptiste summer dinghy rates. So, what do you want to know? Price? I can give you 320 for it. A pin from 31 ought to be priced at 310.
but I added another 10 cents just to be nice. Sure thing. So, do you want anything else you're thinking of selling? Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably a drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. Prolidon is just something I was with the emergency relief brigade. He's taken for mental and emotional, not physical pain these days. There's a reason why everyone's tried to forget any of it. So much disappointment. No one's. So much. A bunch of poor people built a bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hope we were an all-volunteer force. Tough son of a gun, this one. Respect. I lived by the river since I was a small boy. Скорее всего, тот чувак из летсплея озвучивал все вот это, вот все читал. The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died, so I came to Martinez. I like the theory more than... Yeah, you gotta get in on those... Have you tried it before? The lieutenant steps away, pretending to admire some of the knickknacks on display. Go ahead then, he thinks. As long as you can walk straight, I don't care. Every day, you look the part. Here you go, man. Yes, darling. That's the coalition government order. Not so sure about this. Because it's an anti-radiation drug, and you're a cop, not a post-apocalyptic scavenger. I respect your decision, officer. What else can I help you with? Someone else came here earlier today asking the same question. What? So, this is a pawn shop, and it did fit as it was made. Oh God. The lieutenant shifts from one foot to another. Alert. We've came here too. That just... You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. She didn't seem like a policeman. Although she kept referring to herself as a pig. Truth be told, she was terrible. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the Citizens Militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find out. My apologies, officer, but I have no idea. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it right now. You'll just have to hope Everard wasn't lying, and the Union can track her down in time. Maybe. Shady-looking guys came in here yesterday. Look, they went their way. It was a trip, but you know. Maybe Claire really is tracking down your gap. Of course. I doubt it,
but I can try and answer any questions you may have. I do my best to keep my distance from all manner of butchery. No one likes to see what you have to see every day. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Sure thing. Sure, man. Заебись. Так, ладно. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. The light pop. This would make quite a statement in your living room. It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. You have to admit it's rather clever what he's done with it. The boomboxes on the shelf look well loved. One especially catches your eye. This is you. Golden orange. Just make sure it works before you buy it. Is the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little... Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sound, and here you are. Quality sound. You see rows of toy soldiers guarded. Try to find something pretty and cool here, then use it to win her back. Everything you pick up. Ну, лайки перезагружаем. Ох, ёб твою мать. А было же быстрое сохранение. Can I help you? Thanks. I hope you... How strange. I think fugue states are more silky trap. On Clinton. Thank you anyway. Yes. Yes. Have you got... Does that arrangement include you paying me what we game? Everything is just a game to you, isn't it? Not until... Okay. I really... Oh, Lieutenant. Блять. Блять, нахуй. Inside, you see a set of steering levers, a radio. I have some... Transport enclosure. The cage. I confiscated this for a little... The lieutenant nods as you... Сукин, блять. Тут у меня еще какая-то мысль, походу, была. Блять, что? Где она? Вот она. Окей. А, вот еще, кстати, ящик. Так. На этот раз работающий быстрый сейф. But he prefers being alone. I have it. Who are you? All kind. As you can see, I have a white head cape. Entertained. He might be high. If he is, on what? Yes, we'd like to... Roy. Yeah. No one would... Of course. Thank you. Here's the 100 rare... Anything else you're thinking of selling? Another time back. Greetings on this fine night. What brings you here? The pawn shop is always home. Feeling warm and a drug developed by the military to... Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. Rolladon, I was with... He's taken for mental and emotional. A bad idea. We were a tough son of a gun. I lived by the rivers. There wasn't much the volunteer force could do, however. There's a so much disappoint. No one. So much. A bunch of poor people built them. So I came to Mart. I like them. Yeah, you
You've got to get in on those. Have you The lieutenant, go ahead then. He thinks. As long as. Here you go. Yes, darling. Not so sure about this. Чё у меня со стримом? Опять битрейт падает? Чё у меня со стримом? Опять битрейт заебашивается, блядский? Или что? I respect your decision, officer. What else can I help you with? I doubt it, but I do my... No one likes us. The pawnbroker's gaze is already... Someone... What? This is the lieutenant shifts from... You were... And I don't... She didn't seem like truth be told. Right, so let me get this right. 7 минут назад начался. Ну понятно, это, блядь, битрейт блядский. Сейчас хуярит. Мне почему-то дропается все, блядь. Все, что есть на этом свете. У меня такое уже было в Кворе 3 дня назад. Семь минут назад, заебись, блядь. Ну это дропается и нет. Не, он не разделится. Он не разделится. Просто часть пропадет. Hello. What's now? Все наебнулось, это нездоровая хуйня, у меня уже такой не первый раз. Я сменил на 10. Надо выводить менюшку со статистикой. Просто она почему-то пишет, что пропуск кадров типа 0 из 1. Хуйня какая-то. Почему 0 из 1, как будто 1 кадр? Битрейт поменял на 10. Че, сейчас логование идет или нет? Логирование, блять. Битрейт 10. Сейчас. Было 15. Че, пиздец, хуйня какая-то? Конец? Конец мира, бля? Или что делать? Что мне делать? Can I help you? Был 15. Стал 10. Был 15, стал 10. Yes. Have you... Well. Great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance. I'll unlock the electronic lock to your room. All the doors lock automatically at 9 p.m. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real. I'll take a room here too. Of course. Always happy to have offers. Alright.
Сейчас уже никого не будет, типа, на улицах. С этой монтировкой, блядь, бегаю. This is the door to... Just a moment. We should talk about our progress on the investigation. Здорово, Данил, блядь. Пиздец, столько всего произошло за этот день, я просто в шоке, нахуй. И битрейт падал, блядь. И там Телеграм зайдешь, короче, ты охуеешь, все перечислять не буду. Там секрет шоп ты там сам увидишь. But I also feel you're a bit hazy on the RCM. Our role here, our rights, our jurisdiction, basically. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. I apologize, but I only brought one with me. I have exactly one cigarette every night while going over my notes. Yes, it's been a long... Я вчера спал весь день, я бы на твоем месте нахуй. И микрофон выключил, по кнопке тыкнул. Я бы на твоем месте нахуй бы спать, говорю, пошел бы аж до 4, наверное, утра. Да битрейт, что-то он заебашивается у меня, блядь, уже какой день. А что-то от коматоза, да, я коматозник. Я назвал прохождение этого самого первой серии Disco Elysium назвал как там? Утро в коматозе, по-моему, как-то так назвал я. Утро в коматозе. А эту я назову, наверное, Welcome to GeMrock. Добро пожаловать в GameRock назову. Потому что пиздец там. Тут в этом есть. В диско что-то упоминание GameRock. Это я в шоке. Я в шоке. Разъеб, психизм. Welcome to GameRock. Инет, да, обычный классический инет. I have a cigarette. Oh man, he looks so devastated. Yes, it's been a long and eventful day. Well, we didn't even look at the body. But we performed a thorough search of the premises of the crime scene. That's great. It's not my job to evaluate. We conducted an interview with Everhard. He wasn't particularly forthcoming with useful information, however. Claire also helped you, how should I say, remember your name? That's a relief. Ну, 2000 битрейт, это, мне кажется, он фейковый. Все равно. Там выходят те же самые 10. А смысла нет, я уже мафию ставил такой. Там похуй вообще. Там похуй. Главное разрешение. Я сейчас 10 поставил. И этот сменил. Короче, эксперимент продолжается. Я поставил сейчас 10. Там тут типа похуй. Статичные кадры, диско можно проходить в битрейте 6000 даже. Вот. Хрен его знает. Главное разрешение, типа, на ютубе. Это я так понял. На твиче, если ты поставишь 5000, например, это смерть.
И то хорошо, ёпта, бля. We talked to Joyce Messier, but didn't get any information from her. I have a feeling Joyce knows how dangerous the situation really is. Above all, though, today was exhausting. И то чеснок. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Precinct 41? I have a really good theory about why you're running so fast, son. Just you wait until we get up tomorrow. О, Джемрокская охота, look at this. Может быть, мне так и назвать серию? Look at this. Мне кажется, надо повторить. Ну, типа того. Ну, это, кстати, охуенно на донат можно въебать. В Бикиново надо еще переезжать, там ебашить гиговый битрейт. Да, Джемрокская охота, это с утра встать, выпить литр дахун, закинуть снюсом и уснуть опять. Да, а ты в Дискорде не читал, что я тебе там писал? Это, что такое габонская гадюка теперь? Impressive, especially for a man your age. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the... Thank you for the compliment. We could manage it even if... They're quite limited, actually. The power officers of the Rebel Citizens Militia exercise most frequently is in... The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part in the economic structure of Rebel. Yes, although indirectly. Так, да, это уже было. Вот, да, чеснок в Телеграме, там еще пиздец, нах. We are permitted to use whatever force we deem necessary, even lethal. You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In these cases, you are not a good position to be in, by the way. Yes, the last time was 4 years ago. There is a slight physical revulsion in him while saying that, but he's worked through it in the intervening years. That's an improbability. Perhaps even impossible. Of course you've killed people. It's somewhere down there, melting in all the drink. Precinct 41 is known for a higher than average rate of police violence. We don't convict. We arrest and send them to coalition government. Welcome to Jamrock. Я открывал эти самые текст, короче. Там что-то трудно вообще. Трудность какая-то. Не прочитать. Я хочу кайфа. Реза пишет. I want it, I got it. I want it, I got it. Надо. Где тут у меня нахуй? Где тут у меня GameRock лежит? Ну-ка, блядь. Ну, сейчас мы будем заканчивать уже. Мы сейчас будем потихоньку уже заканчивать. Welcome to GameRock. Сейчас мы итоги подведем, наверное. И будет it's. Че, ты будешь сегодня стрим подрубать? Данил. Что такое Моргенштерн? There are a union of center-left and center-right parties across the real belt. Our coalition government is just one of its many projects. Не знаю, что сейчас, да? Ну, я тоже склонялся к тому, что напишешь не будешь.
Разоплюсь, посижу и врублю после, попозже, но вряд ли. Понял. Ну ты-то вон там каждый день хуяришь, а у меня расписание. Очень удобно для меня, в принципе. Очень удобно, достаточно. Достаточно чеснок. Там это тогда в Телеграме ответишь, я прочту все. Отвечу. Interesting question. It's a blue forget Something kind and you something almost something ominous, something even a little feminine, but in a strict manner. The moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. And it doesn't look like that's about to happen. Ну дом, да, full day. Ну еще выходной проебывать неохота. Но такое время самое кайфовое. What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. A historic figure, the author of the modern age. You will have to look elsewhere for opinions. Там охуеешь, ёпт. И это все с утра и, наверное, до обеда накидывалось. Do you? I'm sorry, man. We are in what is called the twilight of international law. The laws we claim to enforce come from the MI. Without them, we are simply vigilantes. Spoken like a revolutionary, not a cop. But hypothetical aside, in Martinez we already are vigilantes. At least the Union thinks so. I expect our job here to prove quite challenging. The lights of the orphan district are reflected in his glasses. The dying lights of the city shimmer below. This soldier is the highlight of the day for me. They really don't like us here. And the mouth on that kid, you know. It's different in Jamrock and the GRIH. It's our fault for leaving this place to the dogs. Джемрокская охота же, right? Okay. We run this city. West of the river, it's incredibly hard. Human beings are... But we are in control. Real human being. Ну, подустаешь, конечно. Диско, блядь. Играть это хард. Как там Джемрокская? Джемрокская охота? Yes. Кто-то скажет, это все в игре, а кто-то скажет, ну это прошаренное слово. И в игре еще чеснок. Дабл чеснок. Так. Качает головой, король, так. Me too. But yeah, it's getting very cold now. Let's go. Okay, this is it. Автосохранение не работает. Надо дополнительное сохранение уебать. Утром, да, бля. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. Заползти. По-моему, тут еще во сне какие-то диалоги будут, нет? And then sleep doesn't come. Obviously, you're in bed with your eyes closed. Maybe it's the bed's fault. Its synthetic filling is a little better. Colors
scenes, your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your... Сон какой-то хуярит. Диско. Do you remember the scent of your childhood? What it says on the can, Harry. Answer the question. Do you remember your wife's hand on your face? You know who I am. I'm the bad day. The one where you ask her, reality will turn into a grotesque nightmare. This will be the last thing you did to her. Oh no, Funky baby, you stay. Tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. No, it's gone. Free time. You failed Elysium. Everything. The Pale and the Isla. You really dropped the ball, Harry. You're not coming back from shit. Thrashing around in that. Your mind is what now? I can't hear you. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Some kind of new type of hangover. Oh yes, party boy. Time to go to work in the shit factory. Ха. Инстанс разраб, скачай все пересрались, там не будет второй части. Ну, пиздец, ёпт. А чё там, дикий этот самый, я задел на вторую часть? Really? Because you feel even worse this morning than you mean. Why are you so tired? Too tired and down to even think? That's not really true. Your heart has finally pumped all the... Don't do that. Stay strong. The hangover will wear off. You don't need to keep doing this to yourself. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week. Let's be honest, 2 weeks. Maybe 3. You won't make it. Half the town will be dead by then. You will be fired. Suit yourself, slow, sad shell man. See how you do without... Yes. Короче, тут, я думаю, засейвим. Сейчас, не помню же. Планы были у них. Понял. Так, ладно, короче, будем тогда сейвиться. Yes. И тогда будет GameRock. Что-то битрейт нас затралил. Под конец вроде не лагал, да, стрим? Ну, затралил. Maybe еще пару минут стрима он спиздил там по троллингу. Yes. Короче, посмотрим тогда, посмотрим. Вадим сидит, трубку курит. Ёпта. Надо заходить сейчас смотреть. Анализировать. Кайфует. Чайком там тоже, наверное, напивается. Короче, GameRock пошел. Я вот такой вот, короче, себе плейлист сохранил. Может, у него что-нибудь еще можно будет накидать. Сейчас, вон, там фотка смешная, ебанул название легендарное. На Драг Дугласе у меня тоже там смешная картинка в иллюстрациях добавил сегодня.
Yes, for sure. Так. Man to bees. Какой-то чувак оставил мне сообщение в профиле и удалил. Я его сейчас не вижу. Welcome to GameRock. Весенние походы в доте. Весенние походы в доту ожидаются сейчас же. Ну, то есть через 4 дня. Или 5. Ну, сразу не будем, наверное. Там Ирак. Вот. А в четверг начнем. Сегодня сольнем кейсики по хай цене утром. И то беги на нах. Да. Так, ну, в этот раз мы заканчиваем. На этот раз такая тема. Сейчас... вот, бля, нельзя модератора добавить? Чтобы мы могли... пригласить соавторов. Смотри, вступай, и ты сможешь в него тоже докидывать. Она, видишь, чуть-чуть отличается ссылка. Я порой жестко буду по лайту. Не буду по лайту и стримить. Порой жестко по лайту не буду по лайту и стримить. Окей. Не, ну посмотрим там, что лав конфет, что будет дельно, нет. Сначала надо посмотреть, что там, заебись или бегина. Сейчас наверняка сказать точно нельзя, все равно. Это надо дождаться. Тогда увидим. Вот, короче, как так. Будем завершать. Я не знаю, сколько стрим будет идти. Если не 3 часа, то тогда, наверное, без 15 минут. Такая вот тема. Ну да, если там сразу в лавке аркана, то, блядь, это гейминг. Тогда это гейминг. Кровавый гейминг будет. Так, соавтора я тебя вроде добавил. Не знаю, присоединился ты или нет. Вот. Но это как я добавлял эти тречки? Я их просто добавил типа из похожего плейлиста. Я их просто сохранил как свой плейлист. Похожий плейлист сохранил как свой. Типа по расту треку нашел похожий, просто сохранил подборку. Вот и все. На 7 часов. Ну, нормально. Можно докидывать там, чтобы вечность спать. Как раз вот 7 часов поспать, заебись нахуй. Но надо докидывать, чтобы вечно коматозить на 24 часа плейлист. Вот, короче. Все, тогда будем заканчивать. Тогда I'll be back. Джемрокская охота. Фушур. Легендарное название. Прикольно, мне нравится. И к тому же прошаренное. Так, ладно тогда до вторника. Будем закругляться. Вот. Как так? Все туда. I'll be back. Надеюсь, на следующем стриме хуйня с битрейтом беспокоить меня не будет. Но я, наверное, перезагружу инет. Перед стримом тогда, чтобы был чеснок. Короче, как так, я думаю. Да, в общем, все тогда. I'll be back.